എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓറിയോ ഷേക്കാണ്. ഇതിനായി ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ്, പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര, പിന്നെ ഒരു പേക്ക് കട്ടപ്പാലുമാണ്. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കട്ടപ്പാലിടാം. ഞാൻ 4 ഗ്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഒരു പേക്ക് കട്ടപ്പാൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ 5 ബിസ്ക്കറ്റുമാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the എനിക്ക് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.